for those who are perhaps here for the first time, or maybe the second or third time, in other words, those who are new, I'd like to explain what has just been going on here in the past hour or so. Singing of the holy names of Krishna. И за тези, които за първи път идват тук, или за втори, или от тези, които са нови, аз бих искал да обясня какво се правеше тук през последните час и половина, това възпяване на святото име на Кришна. This is called bhajan. Bhajan in Sanskrit actually has no accurate translation into Western languages, although it is usually translated as worship. Баджан, това е санскритска дума и тя няма точен превод на западни езици, но обикновено се превежда като обожание. But we usually take the word worship to be a sort of formal ritual that we do in the church or temple, and then the ritual is finished and we go home and that's it. Обикновено ние приемаме обожанието като някакъв формален ритуал, като например да отидем на църква и да извършим такъв обряд и след като се вържим, след това се връщаме на къщи и продължаваме с обикновените си дейности. But the word bhajan has a much more profound meaning than simply external worship. Думата баджан има много по-дълбоко значение, освен просто обожание. Bhajan is the process by which our mind becomes concentrated in unbroken memory upon the form of the Supreme Personality of God. Баджан се нарича процесът, при който умът се концентрира върху върховната божествена личност. Bhajan is meant to develop into a meditation which is constant in the heart of the devotee. Баджан е предназначен да се превърне в постоянно помнене на Бога в сърцето. Actually, bhajan is the topmost method of yoga meditation. Всъщност баджан е най-висшият тип йога медитация. This is indicated by Lord Krishna in the concluding verse of chapter 6 of Bhagavad Gita. Това Кришна обяснява в заключителния стих на края на 6 глава на Бхагавад Гита. In the 6th chapter of Bhagavad Gita, Sri Krishna explains the yoga process. И в тази 6 глава Шри Кришна обяснява процесът на йога. And he concludes, Yogi nama pisarvesham martyatenam paratmana Shadavan bhajate yomam sami tatamamataha. So in this verse you find the word Shadavan bhajate, bhajam. So he says of all yogis, those who fix their minds on me in bhajan with great faith, they are the best. И в този стих Шри Кришна употребява думата бхаджа или той казва, че от всички йоги, този, който постоянно се съсредоточава ума си с преданост на мен, това е най-добрият. So the mind is the focus of the yoga system. When we speak of yoga, we're not really talking about external asanas, postures. Many people take that to be yoga. But
that is not really yoga, because yoga, the actual word, yoga, means to connect. So it's a process for connecting the mind to the absolute, to the supreme, to God. И всъщност йога е съсредоточена в ума. Не е така, че йога означава просто външни физически дейности, като тези асани. Истинска йога означава концентриране на ума върху върховния Бог. So there are two methods, two paths of yoga. One is negative or impersonal. The other is positive or personal. Има два пътя на йога. Един е на отрицанието, или имперсоналния, или е позитивния, или персоналния. So on the negative path, yogis are trying to rid their mind, free their mind of material thoughts. И първият метод, йогите се опитват да освободят своя от материални мисли. And they consider the perfectional stage to be the point where the mind is empty of thought. Те считат за съвършенство състоянието, при което умът е освободен от всякакви мисли. However, this process is very difficult Въпреки че този процес е много труден. because it factually means that the yogi has to cut himself off from this world of name and form, variety, activity. Защото това означава на практика човек напълно да се ползва в този свят на форми, дейности, разнообразие. He has to withdraw himself into some lonely mountain cave, deep into the forest. Това трябва да се оттегля в някаква самотна планинска пещера или дълбоко в гората. He has to practice very severe austerities to conquer over the senses, the mind. И трябва да практикува много силно отречение, за да победи сетивата на умът. And even if he is able, after much difficulty, to empty the mind of all material thoughts, still, what is he left with? И ако въпреки всички тези трудности, той не успее да изпразни ума си от всякакви мисли, тогава какво остава да прави? Left with an empty mind. Той остава с празен ум. And the mind's nature is that it wants to become attached to something. Природата на ума е да желае да се привърже към нещо. The mind is the receptacle of sense perceptions. В ума се събират всички възприятия и нужди от сетивата. So the mind is very strongly inclined to focus on perceptions, on thoughts, on feelings. Умът е много силно привързан към това да усеща чувства, да изпитва желания, да мисли. So this method is a constant struggle for the yogi. И този метод е една постоянна борба за един йогик. Thoughts, perceptions, feelings are always crowding into the mind. His only business is to push them back out. Мислите, чувствата, възприятията се единствената му работа да ги изкара отново. So this is very dry. Това е много сухо. Now, by following this method, the yogi may realize his existence beyond the body and mind. He may be able to understand that his soul. Следва този метод,
Един йоги може да разбере, че неговото съществуване отвъд този ум и сетива и той да разбере, че е душа. But still, he has no higher engagement, nothing to do. Но все още той няма по-висше ангажиране, той няма какво да прави. Except to sit and meditate on his own spiritual existence. Освен да стои и да медитира върху своето собствено духовно съществуване. So actually, although this is one method of yoga, it is certainly a means for attaining liberation, freedom from Maya. It is very difficult, and mostly we know from the scriptures that yogis who take this path, ultimately, they are not successful. И въпреки, че това е процес на йога и чрез него човек може да постигне освобождение от илюзията или мая, но този път е много труден и в крайна сметка ние знаем, че това много рядко може да се постигне. Because, as Krishna says in the Bhagavad Gita, Vishaya vinivartante nirahasya hinaha rasavarjam rasotyasya param drishtva nivartate. That if one is simply following negative path of restriction, restraining the senses, restraining the mind, he is always in danger of being attracted again. И в този стих в Бхагавад-гита Кришна казва, че този, който следва този негативен път на въздържане на ума и сетивата, е винаги в голямата опасност отново да ги ангажира. Why? Because there's no higher taste than the material taste of sensual pleasure. Защо? Защото няма по-висш вкус, по-висш от вкусът на материалното сетивно удоволствие. His process is simply always to try to remember that this material taste of pleasure is illusion. It's illusion. It binds me to birth and death. И този процес е човек винаги да помни, че това материално наслаждение е илюзия и то винаги ги привързва към раждането и смъртта. So there's no actual satisfaction in this. И действителност няма истинско удовлетворение. So there are many stories in the Vedic scriptures of yogis after a long time of this type of meditation, suddenly being attracted again to the material world. В ведическите писания има много такива разкази за такива личности, които след дълга практика на тази йога отново се били изведнъж се били привлекли към нещо материално. But Lord Krishna declares that when one has this param drishta, rasavajam, rasopyasya, param drishtva nivartate, when one attains a higher transcendental taste, spiritual happiness, then he can remain fixed in his determination to never again fall down to the material life. И Бог ще заявява, че този, който наистина изпита по-висшия вкус на трансценденталното удоволствие, той развива тази установена интелигентност, която никога повече не му позволява да падне на материалната форма. So, as I mentioned, there is another path of yoga which is positive, which is personal. Shravan bhajate yomam, same yuktatamamataha. Krishna says by this method, bhajan, one actually becomes linked with Krishna himself. И както казах, има и друг метод и това е позитивният метод, или той е също личностен. Кришна казва, че това е чрез този баджан, човек се свързва постоянно с него. So in bhajan, rather than struggling
to push out impressions from the mind. The method is to fill the mind with spiritual impressions. И баджанът, методът не е да се освободят сетивата и мислите от възприятия, да се изпълни умът с духовни възприятия. With transcendental name, form, quality, activity. С трансцендентално име, дейности, качества. And this method of bhajan begins with sound, spiritual sound. Този метод на баджан започва с звука, духовният звук. The sound is the most fundamental of perceptions. Звукът е най-основното от всички възприятия. It is actually from sound that we attain our understanding of this world. Всъщност посредством звука ние развиваме нашето разбиране за този свят. Whatever we know, we learn from hearing. Каквото и да знаем, ние сме го научили посредством слушане. Reading is also a form of hearing. А също и четенето е форма на слушане. Because according to Vedic explanation, shabda, sound, actually begins as the most subtle vibration which we hear in the mind. Защото според ведическите описания, шабда или звукът започва на тънна форма или това е звук, който звукови вибрации, които са в нашия ум. So therefore the thoughts in our head, the sounds of thoughts we hear in our head, this is also shabda. Така че звуците в нашия ум, в нашия глава са също шабда или звук. So bhajan begins here with sound vibration, both the subtle and also that which we hear through our physical ears. И шабда започва от тук с този звук, който ние първо слушаме на филна платформа в нашия ум и след това и другото управление чрез нашите уши. So you say bhajan or shabda? Баджан започва с шабда. So that which we were engaged in here, this chanting of the name of Krishna, musical accompaniment, this is bhajan. Ние се занимаваме в момента с това да повтаряме святото име на Кришна с музикален акомпанимент и това се нарича баджан. This fills the mind with the spiritual impression of Lord Krishna's holy name. Това изпълнено с духовно възприятие за святото име на Кришна. Now the seat of the mind is the heart, not the brain. И семето на умът и сърцето, а не мозъкът. It is something like, in order to understand this, you can think about television. So, the television picture, that which we see, appears on the screen of the TV set in our home. But that's not where the picture actually originates from. За да разберем това, ние можем да се представим например един телевизор. Когато ние виждаме картината на него, това не означава, че оригиналната форма е нашия телевизионен апарат. So that TV screen in our house is something like the mind. But the broadcasting station, where the signal comes from, into our television set, that's the heart. И телевизионният екран, това може да се сравни с нашия ум. Телевизионната станция, която разпространява тези вълни, е всъщност сърцето. So when we flood
our minds with the sound of Krishna's holy name, that sound penetrates to the heart. И когато ние изпълним нашия ум с звуците на святото име на Кришна, тези вибрации достигат до нашето сърце. Pravishta karna randrena svanam bhava sororuham noti shamalam Krishna yata shalilashya shara. A very nice verse from the Srimad Bhagavatam, which says that in this way Krishna, the Supreme Lord Himself, comes into our heart by way of His sound incarnation. Because Lord Krishna and His holy name are not different. Actually, ultimately we can say nothing is different from Krishna because everything is His energy. But Krishna personally appears in this world in certain specific ways so that we can have a personal relationship with Him. And one of these specific ways in which He appears is in this transcendental sound of His holy name. Кришна лично се появява в този свят, за да можем ние лично да общуваме с Него. И един от тези начини за появяването му в този свят е чрез Неговата звукова инкарнация в форма на святото име. You see, that is an important distinction. This lamp here, this is also the energy of Krishna. It would not be entirely incorrect to say that the lamp is Krishna. Тази лампа, тя е също направена от енергия на Кришна и не можем да кажем, няма да е Кришна, че тя всъщност е Кришна. But this lamp is not a worshipable form of Krishna. Но тази лампа не е форма на Кришна, която може да се обожава. Krishna does not say in any revealed scripture that you may worship me in the form of a red table lamp, and I will accept your worship. Едно свещено писание Кришна казва, че човек може да го обожава под формата на червена столна лампа и той ще приеме това служение. There are some people who like to think that way, that everything is God. So I can worship anything I like as God. But that attitude does not respect God's own way of revealing Himself. Някои хора обичат да си мислят така, че всичко е Богът и те могат да обожават всеки предмет, като самият Бог, но това не зачита всъщност самото желание на Бога да не се разкрие. After all, if God is supreme, then He reveals Himself as He chooses, not as we choose. If God is obliged to reveal Himself in any way that we like, then how is He God? Крайна сметка, ако Богът е върховен, тогава Той ще се появи пред нас както Той желае. Ако Той се появяваше пред нас както ние желаем, тогава нямаше да е Бог. So, Shastra says that Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, He manifests Himself in
many ways, but the way of manifestation through His holy name is especially meant to help us rediscover our eternal relationship with Him. Шестите се казва, че Шри Кришна в Върховната божествена личност се проявява в този свят по много начини, един от тях е чрез Неговото свято име. Но също се казва, че този начин е специално предназначен, за да ни разкрие нашата истинска позиция. It is stated, Nama Chintamani Krishnas. The holy name of Krishna is Chintamani. Chintamani means it is spiritual energy, pure spiritual energy, which can satisfy all desires. И се казва, че святото име на Кришна е Чинтамани или чиста духовна енергия, която може да удовлетвори всички желания. Chaitanya Rasa Vigraha. Within this sound of Krishna's holy name is the form of our eternal relationship with Him. В тази звукова форма на Кришна съществува и нашата вечна връзка с Него. It is Purna. Purna means it is complete. The holy name is the complete form of Godhead. It is not symbolizing God. It is not simply indicating God. But it is God in His complete fullness. И се казва, че святото име е пурна, или то е пълно, съвършено. То не е някакъв символ на Бога. То не означава Бога по някакъв начин. То е самият Бог. Неговата оригинална форма. It is Shuddha. Material sounds we tired of. For instance, like songs on the hit parade on the radio. Материалните звуци ни изморяват, например, песните от хит парада в радио. We may hear a new song that we like, and so for some days or weeks we are hearing as much as we can of that song and enjoying it, but in time we lose our taste for it, and then we don't want to hear it anymore. It's just another old song. Например, някоя нова песен може да ми хареса много, но да я слушам в продължение на една-две седмици, трябва много да ми хареса, но с течение на времето ми ще изгубим този вкус към него и след това те ще бъде просто още една стара песен. But the holy name of Krishna, being pure spiritual sound vibration, is ever increasing in its transcendental potency, its transcendental bliss. Святото име на Кришна, тъй като е чисто духовно, то винаги нараства своето могъщество и своето божество. Puno Shuddha Nitya Mukta. It is eternally liberated. This sound vibration is emanating from the transcendental world beyond this dark domain of repeated birth and death. И то е вечно освободено да дойде до нас от вечния трансцендентален свят, тук в това владение на вечно, на постоянно раждане с него. Vinadvan Nama Namino, and this holy name of Krishna is in no way different from Krishna himself. И това свято име на Кришна по никакъв начин не се различава от него. So, Pravishta Karna Randraina. This sound incarnation of Krishna, it enters through our ears and penetrates the heart. Така звукът е вибрация на святото име на Кришна влиза в нашите уши и достига до сърцето. So
Svanam Bhava Saroruham. The heart is the seat of our eternal relationship to Krishna. Сърцето е семето на нашето вечно взаимоотношение с Кришна. The soul, our real self, resides within the heart of this body. Нашата душа обитава в сърцето на това тяло. There is a verse in the Upanishad, Samani Vrikshe Purusho Namagno Visya Socha Mukhyamani Krishtam Yada Pashyati Anami Samasya Mahimanami. So this body is compared to a tree. And it is said within the tree there are two birds. So one of these birds is that soul, seated within the heart. В Панишарите се казва, че това дърво наподобява, това тяло наподобява дърво, на което има две птици. Едната от тези птици е нашата душа в сърцето. And that one bird, the soul, is very hungry and thirsty to taste happiness. И тази душа, тази птица е много гладна и жадна тези щастие. That bird is hopping from branch to branch. Means it's moving from sense to sense in this body. И тази птица, където от клон на клон търси щастие, това означава, че тя се движи от сетиво на сетиво. And it is tasting the fruits of these branches. И тя вкусва плодовете на тези клони. Some of these fruits are sweet and others are bitter. Някои от тези плодове са сладки, други са горчиви. So, this is referring to sense gratification. Това се отнася до сетивното наслаждение. We are trying to find pleasure in this world through sense gratification. Ние се опитваме да постигнем удоволствие чрез сетивното наслаждение. Gratifying our ears, our eyes, our nose, our tongue, our sense of touch. Задоволяваме сетивото на слуха, на нашия поглед, нашия нос или сетивото за добив. So sometimes the experience of sense gratification is sweet, but other times it is bitter. Понякога усещането от сетивно удоволствие е сладко, понякога е горчиво. Sukha dukkha. There is pleasure and there is pain in this body. Суха духа. Има удоволствие, но има и болка в това тяло. And actually, these are like two sides of the same coin of sense gratification. И всъщност това са двете страни на една и съща монета на сетивното наслаждение. Actually, pleasure and pain, they give one another their meaning. Всъщност болката и удоволствието придават значението едно на друго. This is Dvandva Moha, the illusion of duality. Това се нарича Двандва Моха или илюзията на двойствеността. That we can only understand pleasure in its opposition to pain. Това, че ние можем да разберем удоволствието като противоположност на болката. And likewise, pain is understood in its opposition to pleasure. А болката се разбира като противоположност на удоволствието. So one who desires pleasure must necessarily also experience pain. Този, който желая удоволствие, със сигурност трябва да изпита и болка. And that is life in this material world. И това е в живота в това материално тяло. So the poor bird is hopping from branch to branch, tasting the fruits of sense gratification.
Sometimes the fruits are sweet, other times they are bitter. И тази бедна птичка, хранител от клона клон, и вкусва плодовете на дървото, но понякога те са сладки, а понякога горчиви. And by this business of sense gratification, one is entangling himself in this tree of material existence. It's compared, this tree is compared in Bhagavad Gita to a banyan tree. I don't believe that you have banyan trees in Bulgaria. Когато изпитва това силно наслаждение, тази птица се обвързва все повече и повече към това дърво на материалното съществуване, което в Бхагавад Гита се сравнява с баняно дърво. А не мисля, че тук в България има такова. But in India and other Asian countries, banyan trees are very well known. Но в Индия и други азиатски страни тези баняни дървета са много добре известни. And it is a tree that ever expands in this direction on all sides. Това е дърво, което се разпространява в всички посоки. It starts from a central root, but branches out. And these branches, they drop down new roots, which form new trunks. And then these trunks hold up the banyan tree, and it grows even farther. It grows more trunks. So one banyan tree can become a whole forest without end. И то започва от едно стъбло и тези клони се разширяват на страни и те също се спускат и надолу, като те самите стават нови стъбла. И така се разширяват и самото дърво може да стане като една гора. Без край. So, by the soul's constant experimentation with sense gratification, he is always expanding the entanglement in this forest of illusion. И колкото повече душата експериментира с това сетилно наслаждение, толкова повече тя разширява това дърво на илюзията. So that forest of illusion is this forest of repeated birth and death, samsara. И тази гора на илюзията всъщност е повтарящото се раждане и смърт, самсара. Our activities in this body are leading us to birth in the next body. Нашите дейности в това тяло ни водят до следващото ни тяло. And that further leads us to next body, without end, as long as we pursue sense gratification. И това следващото тяло ни води до следващото, без край, докато ние продължаваме да изпитваме сетилно наслаждение. Now, as I said, within this same tree there's another bird. И така, както казах, в това същото дърво има още една птица. But that bird does not taste the fruits of this body. Но тази птица не вкусва плодовете на тялото. That bird is simply the witness of the activities of this soul. Тази птица е просто свидетел на действията на душата. That other bird is the super soul, Paramatma, Тази друга птица е свръхдушата Параматма, who is with the soul, side by side in the heart. която е заедно с душата в сърцето. He is actually, Paramatma, Krishna in the heart, he is actually maintaining us in this body. Всъщност Параматма е Кришна, който е в сърцето, ни поддържа в това тяло. It is by his arrangement that we have come to this body. It is by his arrangement that we are able to remain within this body for a certain number of years, all the functions working, we don't know how they work. And it is also by his arrangement that we will move on from this body to the next body. И по негов аранжимент
ние идваме в това тяло, негов ангажимент, ние оставаме в него и самото тяло действа, ние дори не знаем как става това и същото негов ангажимент, ние напускаме това тяло и се раждаме в друго. He is giving us our knowledge, our remembrance, and also our forgetfulness. Той ни дава нашето знание, нашата памет, а също и забравата. And He is witnessing our activities, waiting for us to finally tire of this useless business of sense gratification and turn to Him. И той ни наблюдава, очаквайки най-накрая ни да се изморим от това безполезност и наслаждение и да се обърнем към него. But we have been sleeping through this relationship with the Lord in the heart for many millions, countless millions of lifetimes. В продължение на милиони и милиони години и животи ние сме били заспали за нашата връзка с Бога в сърцето. So we are something like, it is compared to a lotus. The soul in the heart is like a lotus which is closed. These lotus flowers, they also go to sleep. And when they go to sleep, the petals close up. И душата в сърцето се сравнява с лотосов цвят, който също спи, когато този спива, неговите листенца се прибират. So this is another example to help us understand our present position. The soul is actually just sleeping and dreaming. And this material life that we're experiencing is that dream. И това е друг пример, който ни помага да разберем нашето сегашно положение. Ние в момента спим и също сънуваме. И тези сънища са материалното съществуване, което имаме сега. But pravishtakarna randrena svanam bhava saroham. When the sound incarnation of the Lord penetrates to the heart, through the ears, then that lotus opens. The soul awakens. Но се казва, че когато звуковата вибрация от името на Кришна проникне в сърцето и в нашите уши, тогава този лотосов цвят се отваря и душата се събужда. I don't know if all of you here have seen a lotus flower. Не знае дали някой от вас тук е виждал лотосов цвят. But if you will look at the deities, Sri Sri Gaurnitai, at their base upon which they're standing, you will see that is a depiction of lotus flower. Но ако погледнете в основата на муртите Шиши Горнитай, ще видите, че това е като описание на лотосов цвят. And you'll notice in the center of the lotus, there is a kind of natural platform. И ще видите, че в центъра на този лотосов цвят има един естествена платформа, on which Lord's Gaurnitai are standing. на която Шиши Горнитай стоят. So that is like if you ever see a lotus in real life, you see that middle portion of the flower. You'll see it is soft and yet quite firm, like a little cushion. И ако сте виждали истински лотосов цвят, ще видите, че в основата си той е мек и в същото време достатъчно твърд и е като възглавничка. So, as you can see, the Lord uses that cushion within the lotus as His throne. И както виждате, Бог използва тази възглавничка лотоса като негов трон. So, Svanam Bhava Suroruham. When the soul awakens, then that little throne is revealed. And this is the seat
of the Supreme Lord. He comes and takes his seat there. И когато душата се събуди и този лотосов цвят се отвори, тогава идва Богът и застава на това място. So, this is the relationship. The soul begins in this way his service to the Supreme Lord by offering him a seat, by offering him the throne of the heart. My dear Lord, please, you take command of my destiny, of my life. I am tired of this foolish attempt of trying to determine my own destiny. И така започва всъщност процеса на преданото служение, когато ние предложим място за сядане на Бога и ние му казваме: о мой Господи, моля ти, ела в сърцето ми, защото и стани господар на моята съдба, защото аз съм вече уморен от опита си да стана, да определя моята съдба сам с моя си. So this is how the relationship is reestablished. По този начин се възстановяват нашите взаимоотношения. When the soul surrenders himself to Krishna as the servant. Когато душата се отдава на Кришна като слуга. I am your servant. Please sit here at the control panel of my heart. And you take command. Аз съм твой слуга, моля ти, седни тук и поеми управлението на моето сърце. Noti Shamalam Krishna Yatha Shalilasya Sharat. And just like the monsoon season in India, when the rains come, these rains wash away all the dust and filth that is accumulated during the long dry season. It all is washed off and it's carried down to the sea by the rivers. So like that, when the sound incarnation of the Lord enters our heart and our relationship with Him is reawakened, then all the dust, all the dirt that has been covering our heart or our consciousness, our mind, for many millions of births is immediately washed away. И също както в дъждовния сезон в Индия, когато имат много поливни дъждове, те измиват цялата мръсотия и целият прах, които са се натрупали през толкова дългия сух сезон. По същия начин, когато тази звукова инкарнация на Кришна проникне в нашето сърце, всички мръсоти, всичкия прах, който се е натрупал в дължина на толкова много животи, се изчиства напълно и душата се събужда. Lord Chaitanya Mahaprabhu has said, Chito Darpana Mamsa, Baba Mahadvagni Navapana. So this cleansing of the dust from the heart by the chanting of the holy name, Baba Mahadvagni Navapana, this puts out the blazing fire of material existence. Както казва Бог Чайтания, че Дарпана Мамса, това изчистване на нашето сърце от различните нечистоти, всъщност угасява горящия огън на материалното съществуване. The blazing fire of material existence means simply one thing, lust. И този плътящ огън на материалното съществуване означава едно нещо. Lust is the perversion of love of God. И похотта, това е извратеното отражение на любовта към Бога. Lust, of course, means an intense attraction to material sense gratification. Lust, разбира се, означава силно желание, силно влечение към материално сетивно удоволствие. Which is overwhelming. One cannot control it. Което е
просто поглъщащо, човек не може да го контролира. Actually, we are really meant to be overwhelmed by love for Krishna that we cannot control. Всъщност ние сме предназначени да бъдем потънали в любов към Кришна, която не можем да контролираме. So how did this love become lust? И как тази любов се превръща в поход? It is due to all that dirt in the heart. Това се дължи на всичката тази мъртвия в сърцето. A very nice example. Cheto Darpana. Darpana. Darpana means mirror. So as I was explaining, the mind, which is the central focus of yoga, the mind is compared to a mirror. And in that mirror, the mirror of the mind, when it is clean, one can see one's own self, the real self, the soul. And one can also see God, Krishna, who is with the soul in the heart. Това е един много хубав пример. Както казах, чето Дарпана, Марджана. Дарпана означава огледало. Нашия ум се сравнява с покрито с прах огледало, когато човек го изчисти, той може да види в него самият себе си, а също и върховния Бог, който е заедно с него в сърцето. But if that mirror becomes covered with dust, with material contamination, then you can no longer see either the self, the soul, nor God. You see only the dirt. Ако това огледало се покрие с прах или материално замърсяване, тогава човек не може да види нито себе си, нито Бога. Може да види само прах. So that inner attraction, which is originally spiritual, in this way becomes perverted. And one becomes, in this way, overwhelmed with desire to gratify the senses of this temporary material body. И когато човек не може да се види, той потъва в това сетивно наслаждение и това негово вътрешно желание, насочен към Бога, се превръща в извратено желание да удовлетворява сетивата си на тялото. In other words, the consciousness becomes inflamed. Bhava Mahadvagni. It is compared to a fire. The senses burn with desires that cannot be satisfied. И по този начин съзнанието се подпалва и сетивата изгарят от желания, които не могат да бъдат удовлетворени. So these desires, they push one on and on and on in material existence. Тези желания подтикват човека в това материално същество. Life after life, without end. Живот след живот без край. Therefore, conditioned souls, those who are born in this world, they're understood to be nitya bhara, eternally conditioned. You cannot trace out the beginning. You cannot trace out when they started in this world. It is so long ago. Затова тези обосновени души, които живеят в този материален свят, за тях се казва, че са нития бада или вечно обосновени. Или човек не може да проследи от кога е започнал техния материален живот. Това е било толкова отдавна. But when the dust from the heart is washed off, the chanting of the holy name of Krishna, then this material existence comes to me. Когато прахът от огледалото се измие чрез повтарянето на святото име на Кришна, това материално съществуване се прекратява. And one leaves this forest fire of material existence and enters Anandam Buddhi Varadhanam, the ocean of nectar of love of Krishna. Тогава човек изоставя този горящ пожар на материалното съществуване и се потопява в океана на чиста любов към Кришна.
This means that our senses, which are originally spiritual, our senses become enlivened with the transcendental name, form, qualities and activities of the all-attractive personality of God. И това означава, че нашите съкровища, които изначално са духовни, се привличат към трансценденталното име, слава и забавление на Бога. And thus one actually understands at last what satisfaction. И така човек най-накрая разбира какво всъщност означава истинско удовлетворение. One actually understands the end of desire. Човек наистина разбира краят на желание. Fulfillment of desire. Изпълнението на желание. In Krishna consciousness. В Кришна съзнание. So this process of bhajan, which as I explained, is the highest method of yoga, is being made available to everyone in this age by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda Prabhu, whom we are worshipping here in this temple. Този баджан, както казах, е най-висшия процес на йога. И той е станал много достъпен в тази епоха за всички, благодарение на милостта на Бог Чайтания Махапрабху и Бог Нитянанда, които ние обожаваме тук в този храм. So they have inaugurated this Sankirtan movement of the congregational chanting of the holy name of Krishna. И те са дали началото на това Санкиртан движение или движението за всеобщо възпяване на святото име на Кришна. It is they that brought us all together here to chant the Hare Krishna Mahamantra. Те са ни привели всички тук нас, да повтаряме заедно Харе Кришна Махамантра. It is they who are pouring their mercy upon us in the form of transcendental ecstasy that we feel when we chant the holy name. И благодарение на тяхната милост, ние сме заляти от този трансцендентален екстаз, който усещаме, когато повтаряме святото име. And it is they who are spreading this movement of the holy name everywhere across the face of this planet. И те разпространяват това Санкиртан движение навсякъде по тази планета. And it is we who are their servants. А ние сме техните слуги. So this is such a wonderful, blissful, and yet simple method of attaining love of God. И това е един прекрасен, блажен и прост метод за достигане на любовта към Бога. So my invitation to all of you, especially those who may be coming here for the first time, or at least those who have not yet become dedicated to chanting the Hare Krishna mantra. My invitation is, please take this process up while you still have this material body, this human body. Моята покана към всички вас е особено тези, които идват за първи път или тези, които още не са се отдали на процеса на повтаряне на святото име на Кришна, е да се заемете и да приемете този процес на повтаряне на святото име, докато сте още в това човешко тяло. Before this class, I sang a song, Bhaja Hurema, and there is a line, Kamala Dala Jala Jivana Talama, Bhajahun Hari Paraniti Re. That this life, it is like a drop of water poised on the edge of a leaf. И преди началото на този клас, аз изпях една песен, Баджа Хуреймана, в която има един стих, в който се казва, че този
живота в човешка форма представлява е подобен на капка вода в естенция от лотос. At any moment, it may drop off. И всеки един момент тя може да падне. Even as we are sitting and thinking, well, maybe next week I'll chant Hare Krishna. Ние стоим си мислим, да, може би другата седмица ще повтарям Харе Кришна. This week you may die. Тази седмица вие може да умрете. And then we will be pushed by the force of our karma into another body, and perhaps in that body there will be no chance to chant Hare Krishna. И тогава по силата на нашата карма ние ще сме заминали да приемем друго тяло и може би тогава няма да имаме тази възможност да повтаряме Харе Кришна. So Govinda Das, the author of the song, he says, Kamala Dala Jala Jivana Tala Mama, because I may lose my life at any moment. Bhajahun Hari Padamitire. I should immediately engage in bhajan at the lotus feet of Hari, the lotus feet of Sri Krishna. И Говинда Даса, който е авторът на тази песен, казва, че тъй като всеки момент той може да изгуби своя живот, незабавно трябва да се вземе с баджан или обожаване лотосните крака на Говинда. Hare Krishna. Thank you very much. So, normally I take questions, but tonight I'm busy. So, the devotees here are all very learned. They will be able to answer any question that you may have. Hare Bol. Hare Bol.